Freunde, wie geht's? So when you start learning a language, you have an urge to speak German all the time, and that's actually fantastic. So for example, if you buy groceries or if you buy a ticket and you are ending your German class, you will always say have a nice day or have a nice weekend at the end of the conversation to make it look more nice. So in this video, we are going to learn 7 ways to say have a nice day in German and several ways to say have a nice weekend. So let's start. Schönen Tag. Schönen Tag. Noch einmal schönen Tag. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Or if you want to say this sentence in a formal way, you can say it like Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. And the next way is einen guten Tag. Noch einmal einen guten Tag. Alles Gute für den Tag. And the last one is hab einen schönen Tag. Noch einmal hab einen schönen Tag. And the next we will learn is how to say have a nice weekend in German. Have a nice weekend in German. You can say it like ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Noch einmal ein schönes Wochenende. And you can also say it like this way. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. And if you want to say this sentence in a formal way, you can say it like Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. So kindly subscribe to my channel for more such videos. Cheers!